Okay, stand by. Let's do the same line of thought, the same line of questions. Joe in Spanish first, and in English, then translate in Spanish the question. You answer 2-3 sentences. So the intro, want me to do the intro in Spanish, right? Yeah, and then even if you have the line of thought is longer, just go every 3 sentences so Joe can translate. Yeah, Okay. don't go too long in there. And this one, I got you. Make it look good, man. this one I'm gonna stand in 2 shot the whole time. Okay. Okay, you ready? Okay. Stand by. Anytime. Hola, mi nombre es Joe Cortez con ESPN. Esta tarde estamos aquí con el árbitro de la pelea pasada, Alfredo Angulo contra Saúl Canelo Alvarez. My name is Joe Cortez, and I'm here with Tony Weeks, referee for this past fight last Saturday, Alfredo Angulo versus Canelo Alvarez. Tony, tell us a little bit about the fight Saturday night. We know that you had your hands full in the sense that it was one-sided, but you're thinking of safety on the safe side first. Estoy diciendo a Tony, estoy preguntando, ese sábado pasado hizo la pelea de Alfredo Angulo contra Canelo Alvarez y ¿qué le estaba pasando en la mente a él? ¿Qué es lo que estaba pensando en esa pelea, que era una pelea muy difícil? No difícil en el estilo, pero difícil en la salud de Canelo, de Angulo. Can you tell us a little bit about what your thoughts was going through that beginning of the fight? The first round from bell one, Canelo landed some hard shots, and right off the bat, what I noticed from Angulo was that when he tried to respond and throw shots of his own, that there was really nothing on his punches. So looking at that and looking at from the perspective of Canelo throwing those hard shots, because he is a hard puncher, you know, there was damage starting from the beginning. Tony dice que al principio de la pelea Canelo empezó a conectar unos golpes muy fuertes y Angulo no estaba respondiéndole a los golpes y era uno estaba cogiendo golpes muy fuertes y se estaba pensando que era muy difícil para Angulo y piensa que entre más estaba siguiendo el combate, más fuerte estaba el Canelo y se hizo un poco difícil a Angulo en ese periodo. Now, what was going through your mind after the second and third round? ¿Qué le estaba pasando después del segundo y tercer asalto? I started to be concerned, and because, like I say, I had refereed Angulo before, and I've seen him fight, and I know what he's capable of doing, and I didn't see it in this fight. I believe it was around the 4th round. I went over to the corner and I showed my concern, shared my concerns with Mr. Hunter and Angulo, and told him that I wasn't going to let this go on if he was going to take these shots. And Mr. Hunter responded to me that he's a slow starter, and I said, okay, this is early in the fight. I had no problem with that. Dice que estaba bien preocupado por Angulo por la simple razón que Angulo no estaba respondiendo bien, estaba recibiendo muchos golpes fuertes y entonces el entrenador, Richard Hunter, le dijo a Tony que es un boxeador que coge un tiempo para calentarse, pero todavía estaba muy preocupado porque no vio ningún resultado, que Angulo seguía recibiendo muchos golpes fuertes. And now, after the 4th round, what was going through your mind? You have a process, and you're thinking about what you're going to be doing next. You start calling the doctor. Después de cuatro asaltos, estaba pensando que qué es lo que iba a hacer, ya viendo que no estaba respondiendo bien con el Angulo. ¿Qué es el proceso que toma después de eso? Yes, you know, the general public is unaware that there is a process that we take as referees in evaluating the fighter and coming up with a decision to stop the fighter. Like
I said, I was looking at Angulo very closely from round 1, 4, 3, round 1, 2, 3, 4, 5. It was still the same thing happening, and I'm still waiting for Angulo to come on, and I never saw that. Él dice que el primer asalto, segundo, tercero, cuarto, hay un proceso que toman los árbitros y en esos rounds, en esos asaltos, Angulo en ningún momento enseñó que tenía algo para responder a los golpes que le estaba pegando el Canelo. So, él en ningún momento se sentía muy tranquilo con eso. So now, do you feel that after the 7th round or so, you were thinking differently about, you already thought in your mind, maybe thinking of stopping this fight in the very next couple of rounds? Estaba pensando, Tony, que después del 7º asalto, estaba pensando que posiblemente viene que no está respondiendo bien con los golpes que está recibiendo, no ve ningún estilo diferente de Angulo. Estaba pensando en posiblemente cerrar el combate. Yes, there's no doubt about it. Like I said, it's the same thing kept repeating itself round after round after round, and at this point, I became very, very concerned, and I started to shorten the rope, so to speak, in terms of whether I was going to allow this fight to continue or not. Él dice que sí, lo mismo siguió durante ese combate, no hubo ningún cambio, o sea, y él estaba así pensando en que en cualquier momento estaba pensando en parar la pelea. Now, at the end of the 8th round was perhaps the best round that Angulo had, and he threw some flurry of punches. What were you thinking then? Cuando tú estabas, cuando empezó el octavo asalto, ¿qué fue lo que tú viste? Se despertó un poco Angulo, pero ¿qué estaba pensando? What were you thinking? Yes, it was the best round in terms of Angulo, but at the same time, a lot of those punches were missing, and it really didn't have an effect on Canelo. Of course, the crowd was going to react to it, which sensationalizes it even more, makes it even appear to be even bigger. Dice que Angulo sí tuvo un round, el octavo, que tiró unos golpes, aunque la mayoría estaban fallando, los fanáticos estaban muy contentos, muy alegres que estaban tirando golpes, pero eso es la reacción del público, pero no estaba haciendo nada. Now, do you think that after the 9th round, we went to the 9th round, can you tell us exactly what happened in that corner? Después del noveno asalto, ¿qué fue lo que estaba sucediendo en la esquina with the doctor and with Radio Hunter and yourself? Con el doctor, Radio Hunter y tú mismo. Yes, at the end of the 9th round, I once again was going on to the round and going up to the corner, and Virgil Hunter would approach me and told me that he was going to give it one more round, and if the same thing occurred, that he was going to stop the fight. During this short conversation, the doctor was evaluating the fighter, and when I had spoke to the doctor directly, the doctor told me he's taking too much punishment. At the next hard blow, stop the fight. En la esquina, en el noveno asalto, estaba el médico evaluando la condición de Angulo. Al mismo tiempo, también el Virgil Hunter le estaba explicando al referee que le dio un chance más, que si no hace nada, que él mismo va para la pelea. Pero entonces el doctor le habló a Tony Weeks, al referee, y le explicó que después de ese primer golpe fuerte que pare la pelea. Now, the doctor, in that evaluation in the corner, the doctor told you to watch the condition of the fighter, and any hot blow, the first hot blow, to stop the contest, Yes. which is what you did. Yes. At that point, it was late to fight, and like I say, the same thing was occurring round after round after round, and any further more punishment would be unjust. Él dice que sí, estaba velando esos golpes y cuando vio que si deja la pelea que siga, iba a ser una combinación de golpes, iba a ser más castigo, que no iba a ser algo justo para él. So, as a referee now, you're content
with your decision, regardless of the fans' reaction, if you had to do it all over again, would it be the same? Digo que si la reacción de los fanáticos no fue muy bien recibida, pero si tú tuvieras que tomar otra acción, ¿lo hacía igual? Would you do the same or different? Absolutely. I'm a professional, and my decisions are based on my professional opinion, my professional training. And there's nothing else that I did Saturday night that I wouldn't do again. So you were very clear. Dice que no cambiaría nada de lo que hizo esa noche, su trabajo, su función, que era un profesional, y lo que él hizo, lo hizo correctamente, y no cambiaría nada. Now, we're very proud of you, of the work that you're doing, because you are doing a great job. You've always been recognized as one of the best referees in the world. Uno de los mejores, bien conocido de 20 Weeks, uno de los mejores referees en el mundo. And we're very pleased you came on the show to give us an explanation. I know you're not here to defend yourself, you're here to just educate the fans of the process. Yo sé que tú eres uno de los mejores referees en el mundo en la actualidad. Yo sé que no viene aquí para defenderte, pero simplemente para educar a los fanáticos de la decisión que él tuvo. Are you pleased with everything, with the results now? And you're pleased? Anything you want to say to anybody out there? You know what? I would like to directly talk to Mr. Angulo himself. I don't blame you for wanting to go out on your shield. You're a fighter, you're a champion, you have tremendous heart. I don't blame his cornerman for defending his fighter. You know? However, when the degree or the potential for you to get hurt is greater than the potential for you to finish the fight or even win the fight, I have to do my job. I love you, I respect you as a fighter. I don't expect you to agree with the stoppage, but I hope that someday you will understand why I did what I did. Que Dios esté con usted. Dice que Angulo, quiero que sepa que mi trabajo como un árbitro es algo muy importante y yo estaba más concentrado en la salud tuya y quiero que sepa que yo sé que usted no estaba muy contento ni tu entrenador en el padre de la pelea, pero yo tengo que hacer mi trabajo como un profesional y algún día tú sabrás y te das cuenta, que sabes que yo te quiero mucho, pero algún día tú verás que lo que yo hice fue lo correcto. Thank you very much, Tony. Thank you, Joe.